Hi kids, good morning. Today we are going to revise, அதாவது ரிவிஷன் டைம் அது. ஓகே, இங்கிலீஷில் நீங்கள் நிறைய லெட்டர்ஸ் படிச்சிட்டிங்க, அதோட நிறைய பிக்சர்ஸ், ஓகே, பிக்சர் ரீடிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி அதை தான் பார்க்க போகிறோம், ஃப்ரம் A to L. ஸோ கேபிட்டல் A, ஸ்மால் a, the sound of A is A, like that. For B, capital B and small b, you learned banana, bus, book, அந்த மாதிரி b soundலேருந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் படிச்சிங்க இல்லையா? Like that. For capital C and small c, the sound of C is k, k. So what's the sound of D? Capital D and small d, d, d. And you learned many words like drum, doll, like that. And capital E, sound for this letter is A, A. Elephant, like that you learned. And for capital F and small f, you learned like flower. The sound of F is F, F, you learned, right? Capital G, small g, for that you learned G sound, that is G girl, G goat, like that. And for capital H, small h, ha sound. What is the sound of H? Ha, hen, ha, hat, like that. And capital I, small I, E. What's the I sound? E, igloo, insect, ink, like that. Okay, then capital J, small j, you learned J sound, J jar, J jug, J jackal, like that. And then K, K, K. What's the K sound? K, K, kettle, K, kite, K, king, like that you learned. And for L, you learned L sound. What is that sound? L, L, lock, L, log. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் படித்து முடித்து இந்த எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க, ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டீங்கல்ல. ஸோ இது ஒரு பேஜ் இருக்குது பெண்டிங். ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அந்த பிக்சரை பார்த்துக்கணும். அதில் என்ன பிக்சர் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு, என்ன பிக்சர் இருக்குது அதில் ஐஸ். ஸோ what is the letter comes? I. ஓகே, என்ன லெட்டர் வருமோ அந்த லெட்டரை கீழே எழுதணும். And for the second picture, that is jug, J, J sound. So what is the letter? J, J. You have to know அந்த சவுண்டு வச்சு கண்டுபிடிக்கணும், இல்லைனா அந்த பிக்சரை பார்த்த உடனே இந்த லெட்டர் தான் வரும்னு கண்டுபிடிச்சி எழுதணும். For K, this is key. So what's the sound? Key, K. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சி அது K அப்படின்னு எழுதணும். லைக் தென் ladder, ladderக்கு L. ஓகே, now let's see the other picture, that is iron, iron. So for the iron you get I sound, I. Okay, then king, king, kingக்கு K, K. You have to write K. எக்ஸாம்ல இதே மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க. So you should write these answers. And for L, what is that? Lamp, lamp, lampக்கு L வரும். Okay, L. வேறு எந்த லெட்டரும் எழுதக்கூடாது. L is the right answer. And for jar, J, jar, J, J is the answer. Very good. இந்த நாலுத்துக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்களா? For kite, jigsaw, ice cream and laptop. இந்த நாலும் ட்ரை பண்ணி எழுதி எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. ஓகே, டுமாரோ. ஓகே, தென் இந்த பேஜில்
you have to match the capital letters with small letters. Capital letters எல்லாம் இருக்கும் இந்த பக்கம் small letters இருக்கும். எதை மேட்ச் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும், இதை மேட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, then the next page is இந்த பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸில். அந்த பிக்சர்ஸை பக்கத்தில் நீங்கள் லெட்டர்ஸ் எந்த லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுமோ அந்த லெட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார், J, and for apple, A, and then for drum, D. D is the letter, and so for cat, C is the letter. So the rest of the things you have to find it out. நீங்களே அந்த பிக்சர்ஸை பார்த்து என்ன லெட்டர் வரும்னு கண்டுபிடிங்க. ஓகே, now let's see the next activity. அதாவது இந்த மாதிரி join the dots அப்படின்னு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருப்பாங்க. அது நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு A எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி Z வரைக்கும் அந்த டாட்ஸை ஜாயின் பண்ணணுமா இருக்கும். ஓகே, just join the dots. அந்த dotted linesல ABCD எழுதியிருக்கோம். அந்த மாதிரி ABCD அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே நீங்கள் அந்த டாட்ஸை ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே கிட்ஸ், it's very easy, you can try this. Okay, I have given the worksheet on this also, right? இது மேலே ஒரு ஒர்க் ஷீட்டும் கொடுத்துருந்தேன், எல்லோரும் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க. வெரி குட். ஓகே, till Z you have to complete. So at last you'll get a beautiful butterfly. இந்த மாதிரி ஃபிகர் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே, so you have to join the letters from A to Z. Okay, let's see one more activity or a thing. Like இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு you have to match with the correct letter. You have to find out the correct letter for the picture. இப்போ ஒரு பிக்சர் இருக்காங்க, that is drum. So D for drum. அங்கே DFE இருக்கு, அதில் எது Dன்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அதை சர்க்கிள் பண்ணணும். For axe, axக்கு எது correct letter? A. So you have to circle A. And for balloon, நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ பலூனுக்கு எந்த வேர்ட் வரும் லெட்டர்? ஸோ அதுவா? தட் இஸ் நாட் தி கரெக்ட் ஒன், தட் இஸ் D. ஸோ B, ஸ்மால் B எப்படி இருக்கும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு சர்க்கிள் ஸ்மால் B. And then engine. What is that? Which letter should come? E. E for engine. And then goat. Goat. So you get that G. Now ink. E. Ink. What letter should come there? I. So I circle one. Then for fish, இதே மாதிரி ஃபிஷ் பிக்சர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த லெட்டரை நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னு. நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். எஸ், எஃப். எஃப் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ யூ ஹவ் டு சர்க்கிள் தட் and go to next picture, that is horse. Horse, horse. So H is the correct answer. Then kite. Kite. So what letter should come? F varma illa, no, K. Yes, K is the correct answer. And for lion, so L is the right answer. For jam, J is the right answer. Okay, இப்போ அதே மாதிரி மேட்சிங். ஹவு டு டூ மேட்சிங்? இப்போது ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, அது ரெண்டுத்தையும் பார்க்கணும். தென் ஃபஸ்ட் பிக்சர் என்னது இருக்குது? ஹேட் இருக்குது. ஸோ ஹேட் வந்து எந்த லெட்டருக்கு மேட்ச் ஆகும்? யூ ஹவ் டு see that H. ஸோ H கிட்ட மேட்ச் பண்ணும். லைக் தட். ink. Ink is for I. So you have to match I. I and ink on the picture match pananum. Then come to goat picture.
என்ன பிக்சர் எதுன்னு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ பிக்சர் ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Do picture reading always. Okay, then goat to G. G a match par. Yes. Then ipo leaf. Leaf ku enna letter varum? Search. So leaf. L. So what sound comes? L. So L is the correct letter. And jar. Jar. So jar is J. J is the correct answer. You have to match J. Search for J and match it. Then kite. In the next picture idu kite irukku. So what's the sound of kite? First letter enna varum? Kite. So K is the correct answer. So you have to match K. So let's revise some English My Kids also. Okay, My Kids book la first lande paathitu varum. That is, this is an ant. In the sight word padichirkingla neriya vatti. This is an apple. This is an arrow. This is an axe. This அப்படினு காமிச்சாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். Okay, so what's the question you learned there? What's this? இப்போ ஒரு பொருளை காமிச்சு வாட்ஸ் திஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் ஆன்சர் எப்படி சொல்லணும்? திஸ் இஸ் அ பென்சில், திஸ் இஸ் அ பாக்ஸ் அப்படின்னு எந்த திங்கு காமிச்சாலும் திஸ் இஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே, அண்ட் தட் இந்த பி லெசனில் தட் வி லேர்ன்ட். தட் இஸ் அ பேர்ட், தட் இஸ் அ பால், தட் is a bag, that is a bat. So second lesson la that என்ற வேர்டை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா? Okay, no questions. Okay, now let's go to the next lesson, that is it is a duck. So what's the sight word you learned here? It is. This is a doll. These are dots. So it these அதுதான் இந்த லெசனில் புது சைட் வேர்ட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா? ஸோ keep on reading it so that you'll get it. Then let's go to the next lesson. What we learned was that is an elephant. That is an egg. That is an engine. That is my elbow. This is my elbow, sorry. So, and the question was, what are you wearing? What are you wearing அப்படின்னா நீங்கள் என்ன போட்டுட்ருக்கீங்க, என்ன வேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, என்ன ட்ரெஸ் போட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஐ ஆம் வேரிங் அ ஃப்ராக். கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஐ ஆம் வேரிங் அ ஃப்ராக். பாய்ஸ் எல்லாம் ஐ ஆம் வேரிங் அ ஷர்ட், ஐ ஆம் வேரிங் அ பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் these are fishes, the next lesson. Okay, these are fans, these are fingers, these are frogs. These எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே வீடியோஸில். And what do you like to eat? What question did we learn in this? What do you like to eat? I like to eat fruits. I like to eat sandwich அப்படின்னு சொல்லலாம். I like to eat அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, உனக்கு என்ன பிடிக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்பீங்க? வாட் டு யூ லைக் டு ஈட்? ஐ லைக் டு ஈட் biscuits. You can say like that. Okay, let's look at the next sight word, that is it. Look. Look is the next word. So, and then question is, what's in this box? It's a pencil. Or what's in the box? It's a hat. It's a bag. It's a dress. ஒரு பாக்ஸில் என்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு எப்படி கேட்கணும்? What's in this box?
அந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு என்ன திங் தெரியுதோ அதனோட பேரை நீங்கள் சொல்லணும். ஓகே, now let's look at the next lesson, that is I can see a horse. Can and see is the new sight word you learn in this lesson, that is can, see. I can see a house. Okay, and the question is, you learned here is how many nose do you have? அப்படின்னா உனக்கு எவ்வளோ மூக்கு இருக்குது, எவ்வளோ வாய் இருக்குது, எவ்வளோ கண் இருக்குது, எவ்வளோ காது இருக்குது அப்படின்னு எப்படி கேட்பாங்க? how many eyes do you have? I have 2 eyes அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும், நம்பர்ஸ். ஓகே, how many nose do you have அப்படின்னு கேட்டால் I have 1 nose. அதுதான் உங்களோட கேள்வி, question. ஸோ இதை நீங்கள் இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் with this sentence. Okay, now let's go to the next lesson, that is I lesson. In this lesson you are learned there's no any new sight word, the same sight words which you learned. Can you see a bee? It is an insect. Can you see an igloo? It is India. Can you see a bee? It is an insect. Can you see an igloo? It is India. So எல்லா sight wordsம் இங்கே இருக்கு. So you have to see the sight words and read. Okay, what's the question there? Can you show me your right hand? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So this is my right hand. எப்படி காமிப்பீங்க? which is your right hand? நீங்கள் எழுதுகிற கை, அப்புறம் சாப்பாடு சாப்பிடுவீங்களா அந்த கையை யூஸ் பண்ணுவீங்களா, that is called your right hand. show me your right hand அப்படின்னு கேட்டால் உங்களோட நீங்கள் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கையும் இல்லை நீங்கள் சாப்பிடும் போதும் யூஸ் பண்ணுற கை தான் ரைட் ஹேண்ட். ஓகே, ஸோ கேன் யூ ஷோ மீ யோர் ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஷோ யோர் ரைட் ஹேண்ட். திஸ் இஸ் மை ரைட் ஹேண்ட். அண்ட் கேன் யூ ஷோ மீ யோர் ரைட் லெக்? யூ ஹாவ் டு ஷோ யோர் ரைட் லெக். And can you show me your left leg? And which the hand which அதாவது எந்த கை நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலையோ அந்த கை தான் left hand. Okay, so all the best for your exam. Prepare well. See you in the next class. Bye.